Hello my dear friends, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 4th chapter of the 9th class, that is the breathing for energy. For what purpose we are breathing? To get energy. Take a deep breath. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ സാർ എന്താ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്? നല്ലോണം ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ, അല്ലെ, ഒന്ന് ശ്വസിക്കാൻ. ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ലെവൽസ്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ എനർജി ലെവലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Student practice breathing exercise as per the instructions of the teacher. Did you notice the message on the sticker? അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത്? എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്? സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലേ? How does the ability of energy increase when we breathe deeply? That is how this energy availability, energy എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ? Energy for doing work is released in the cells, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എവിടെ നിന്നാണ്? സെൽസിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യണതാണ്. Along with the nutrients, oxygen is essential for. അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ വേണം? ഓക്സിജനും ആവശ്യമാണ്. The respiratory system helps to take oxygen from the atmospheric air into a. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് എന്തിനു സഹായിക്കുക? ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്ന്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. List the parts of the respiratory system. ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്? നാസൽ കാവിറ്റി, ട്രക്കിയ, ബ്രോങ്കസ്, ബ്രോങ്ക്യുളർ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആണ്. Parts of the respiratory system, peculiarity and function. It is the lower part, it is the abdominal cavity. Then we can see one by one. Nostril, an opening through which air passes in and out of the body. അപ്പൊ നോസ്ട്രിൽ കൂടെ അല്ലെ, നോസ്ട്രിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? എയർ അകത്തേക്ക് വലിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്നത്. Nasal cavity, the cavity which connects the nostrils with the pharynx. അപ്പൊ ഈ cavity എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോസ്ട്രിൽസിനെ ഫാരിങ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെ, ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നോസ്ട്രിൽസിനെ ഫാരിങ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? നാസൽ ക്യാവിറ്റി ആണ്. ട്രക്കിയനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? വിൻഡ് പൈപ്പ്, അല്ലെ? ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഏതാ? വിൻഡ് പൈപ്പ് ആണ്. അതെങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ട്യൂബ്, സ്ട്രെങ്തൻഡ്, സി ഷേപ്ഡ്, കാർട്ടിലേജസ് റിങ്സ്. അതിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ്? ഇതൊരു ട്യൂബാണ്, സി ഷേപ്ഡ്, അല്ലെ? പിന്നെന്താ? കുറെ റിങ്സ് കാണാം, അതിനെന്താ പറയാ? കാർട്ടിലേജസ് റിങ്സ്. ഹെഡ് ട്രക്കിയ ടു റിമെയിൻ ഓപ്പൺ ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ ഈ റിങ്സ് ആണ് എന്തിനു സഹായിക്കുക? എപ്പോഴും ട്രക്കിയ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ കാർട്ടിലേജസ് റിങ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രോങ്കസ്. ബ്രോങ്കെ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രക്കിയ വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലങ്സ്, അല്ലെ? ലങ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? കുറെ ട്രക്കിയയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് കാണാം. സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കാർട്ടിലേജസ് ബ്രോങ്കിയൽ റിങ്സ്, അല്ലെ? കുറെ ബ്രോങ്കിയൽ. അപ്പൊ ഈ ലങ്സിൽ കാണുന്ന ട്രക്കിയയില് നമുക്ക് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാർട്ടിലേജനസ് ബ്രോങ്കിയൽ റിങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ. ബ്രോങ്ക്യൂൾ, ദ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ ആൽവിയോളി. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് എവിടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? ആൽവിയോളയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ദർ ആർ നോ കാർട്ടിലേജനസ് റിങ്സ് ഇൻ ദ ബ്രോങ്ക്യൂൾസ്. ബ്രോങ്ക്യൂസിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ഒരു കാർട്ടിലേജനസ് റിങ്ങും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആൽവിയോളൈ, ഡെലിസൈറ്റ് എയർ സാക്സ്, അല്ലെ? ആൽവിയോളയിൽ എന്താ കാണുക? എയർ സാക്കുകൾ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറെ എയർ സാക്കുകൾ, സഞ്ചികള് കാണാൻ പറ്റും. ആ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാപ്പിലറീസ്. അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? കാപ്പിലറീസ് കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്യുക. എയർ സാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാപ്പിലറീസ്. ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടേപ്പേഴ്സ്, ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഡയഫ്രം, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെയർ. മസ്കുലർ വാൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ thoracic ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റി. മസ്കുലർ വാൾ ആണ് എന്തിനേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? thoracic ഫ്രം ദ അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റി ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ്. Respiratory tract is a path of atmospheric air from the nostril to the alveoli. So analyze the instruction, that is the nostrils, then coming under it is the nasal cavity, then trachea, bronchi, then it passes into the for air pump. Okay. Atmospheric air into the lungs. Breathing is a process that take place. അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ബ്രീത്തിങ് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ there. It is taken, that is the air, it is taken in and out.
Basis of respiratory movements is the expansion and contraction of thoracic cavity. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? It is basic of it is the thoracic cavity. This repeats rhythmically. അല്ലേ, ഇത് rhythmic ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Which increase in size of the thoracic cavity. എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? thoracic cavityയുടെ സൈസ് കൂട്ടും, എയർ enters the lungs. അപ്പോൾ thoracic cavityയുടെ സൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എയർ ലങ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് thoracic cavity, എയർ ഇസ് അപ്പം rhythmically with increase in size, air enters. That is called inspiration. When it contracts, thoracic cavity contract ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എയർ എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ ലങ്സ്. അതിനെയാണ് എക്സ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് റിതമിക് ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. അപ്പൊ ഏത് മസിൽസിന്റെ ഹെൽപ്പ്? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് റിബ്സിൽ അല്ലെ, ബിറ്റ്വീൻ ദ റിബ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ റിബ്സ്. Diaphragm, dome-shaped muscular layer between the thoracic cavity and abdominal cavity, help in increasing and decreasing the volume of the thoracic cavity. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത്? റിബ്സ് റേസ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ഷൻ. റിബ്സ് റേസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. കോൺട്രാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയും കൂടെ കോൺട്രാക്ഷൻ, ഡയഫ്രാമും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ thoracic cavity ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? എയർ കുറെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ദ thoracic cavity become lower than the atmospheric pressure. അപ്പോൾ so much of air will be taken inside. Expiration നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിബ്സ് lower due to the relaxation. See here, the ribs lower. Here the contraction of intercostal muscles. Here the ribs lower. അപ്പോൾ diaphragm relaxes. Volume of the thoracic cavity decreases. Cavity become greater than the atmospheric pressure. Air is expelled out. So we can say, what is the diaphragm? Diaphragm contracts where in inspiration, whereas in expiration diaphragm relaxes. What about the ribs? Ribs raise due to the contraction. In expiration, ribs lower due to relaxation. Volume of thoracic cavity increases in inspiration, decreases in expiration. Pressure of the thoracic cavity. What we are seeing on the pressure? The pressure in the becomes lower than the atmospheric pressure in inspiration, whereas in expiration, a pressure become greater than the atmospheric pressure. What about the air? Air enters in, whereas in expiration, expiration itself, it is the meaning air is expelled out. Exchange of gases in the alveoli, larger than the skins. What is the surface area of the skin that covers the entire body is only. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2 square meter ആണ്. ബട്ട് whereas the surface area of both the lungs together turn up. ലങ്സിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 70 square meter ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് എന്താണ്? ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് അത്രയും മീറ്റർ. ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Atmospheric air reaches the alveoli as a result. അല്ലെ, atmospheric air എന്ത് ചെയ്യും? alveoli reach ചെയ്യും as a result of inspiration. The exchange of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide take place in the അല്ലെ, ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്ന? ആൽവിയോളയിലാണ് നടക്കുന്നത്. How far is the structure of alveoli suitable for us? Based on the indicators, analyze the figures. Bronchioles, the terminal branches of the upper bronchide branches അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാ. വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലങ്സ് എൻഡ് ഇൻ മില്യൺസ് അല്ലെ. അത് ലങ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് സംഭവിക്കും? മില്യൺ ഓഫ് ആൽവിയോളായി വിൽ ബി ഫോംഡ്. ആൽവിയോളായി ഇൻക്രീസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പൊ മെയിൻ പേർപ്പസ് ആ ബ്രോങ്ക്യൂൾസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രോങ്കൈ ലങ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. ഇൻ ദ ആൽവിയോള. ആൽവിയോള എന്തിനാ സഹായിക്കുക? റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ, ലങ്സിൽ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആൽവിയോളി. They are surrounded by numerous blood capillaries. So the alveoli, it is being surrounded by numerous blood capillaries. The walls of the alveoli and capillaries are made up of single layer. അല്ലെ, വാൾസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ വാൾസ്. In short, the surface that separate the blood in the blood capillaries and air in the alveoli has the thickness of 2 rows of cells only.
അതായത് the surface that separates the blood in the blood capillaries. And the air in the alveoli has the thickness of 2 rows of cells only. During inspiration, concentration of oxygen, അല്ലേ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും when compared to carbon dioxide. But in the blood capillaries, oxygen concentration it is lower and concentration of carbon dioxide is higher. As a result of this, oxygen from the alveoli diffuses to the capillaries. Carbon dioxide from the capillaries diffuse. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഓക്സിജന്റെ കുറവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളയിലുള്ള ഓക്സിജൻ കാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാപ്പിലറീസിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ദ alveoli. In the previous lesson, what we have learned, simple nutrients have been transported to the plasma, which is in the blood. Hemoglobin in the red blood cells carry oxygen. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അല്ലേ? Number of red blood cell and white blood cell in the slide. Okay. What is it? This one is the red blood cells, and here the stained portion it is the white blood cells. It is a red blood cell. It is a disc shaped 45 lakh to 60 lakh per milliliter, and they do not have a nucleus or cell organelles, and full of hemoglobin which has affinity to oxygen. Oxygen into cells. Analyze the instruction. Reach the alveoli. That is hemoglobin. The structure of hemoglobin. It consists of hemoglobin and the contain 4 protein strands with iron containing heme. 4 protein strands ഉണ്ട്. അതിൽ എന്താണുള്ളത്? It iron containing heme. Oxygen combined with iron in the heme. So what is the main duty of oxygen? It combines with the iron in the heme. Each hemoglobin it is containing 4 oxygen molecules. Alveolus and cells in tissue. We can see in the alveolus oxygen it is been arranged. So in the blood capillaries, when the hemoglobin it combines with the oxygen that is present in the alveolus, it forms oxyhemoglobin. Whereas in the cells in the tissues, the tissue fluids contain the oxygen. Oxyhemoglobin it is formed. Hemoglobin releases oxygen and become free. Diffusion takes place in the cells through the tissue fluid. That is, this is the process that we have discussed now. When trapped into a smoke-filled room, hemoglobin has more affinity. Hemoglobin oxygen ആയിട്ട് combine ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ affinity ഏതിനോടാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യും. Unlike hemoglobin, carboxy does not break down and cause the destruction. അല്ലേ? കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ല. ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുത്തില്ല. ബട്ട് മേ ബിക്കം ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ റൂമിന്റെ അകത്ത് പെടുകയാണ്, വേർ ദർ ഇസ് ഫയർ അല്ലെ, തീയുള്ള റൂമിലേക്ക് പെടുന്ന സമയത്ത് ഇൻഹേലേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അലോങ് വിത്ത് സ്മോക്ക്. So the rescue of a person from a smoke field it is equally important to extinguishing of fire. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നോസും മൗത്തും ഡാം ക്ലോത്ത് അല്ലെ, വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ എയറേറ്റഡ് പ്ലേസ്. Haven't you understood the role of hemoglobin in the transport of oxygen? The main constituent of synthesis of hemoglobin is iron molecules. Hemoglobin main constituent എന്ന് പറയുന്നത് iron ആണ്. So it is said that food items like leafy vegetable with iron content should be included. Leafy vegetable should be included in our diet. Average amount of hemoglobin എത്രയാണ്? 15 gram per 100 ml. That of women ആണെങ്കിലോ 13 gram per 100 ml. Anemia it is a condition which is a decrease in oxygen in the blood. Amount of hemoglobin in the blood decreases. And we can see that the schools are distributing iron tablets to the students on behalf of the WIFS project. To release energy, how does oxygen that reaches the cells helps in releasing energy? The process by which energy is released from glucose in cells, it is called cellular respiration. അപ്പോൾ എനർജി ഏതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ, സെല്ലിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുക? സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും. It occurs in 2 steps. What are they? Glycolysis and Krebs cycle. What is in glycolysis?
The first phase is cellular respiration. Whereas in Krebs cycle, the second phase is cellular respiration and it takes place in mitochondria. Glucose, it is being converted to pyruvic acid and 2 ATP molecules are formed. So, in order to convert the glucose to pyruvic acid, how many molecules? 2 molecules are being required. ATP molecules are required, and this process, it occurs in the cytoplasm. It does not require oxygen. Whereas in Krebs cycle, through a series of chemical change, pyruvic acid, it is being converted to carbon dioxide and water. 28 ATP molecules are produced and it requires oxygen. So indicators glycolysis and Krebs cycles, parts where cellular respiration take place, glycolysis, where we have seen it take place in the cytoplasm, whereas in Krebs cycle it take place in mitochondria. Need of oxygen, what it say, it does not require oxygen for glycolysis. For a Krebs cycle it requires oxygen. Number of ATP molecules, 2 ATP molecules for glycolysis and 28 ATP molecules for Krebs cycle. Then what are the products being formed? We can see in pyruvic acid, it is being converted to carbon dioxide and water. Glucose is converted into pyruvic acid. This is the cellular respiration indicators being given, that is glucose when reacts with a oxygen molecule under cellular respiration, it forms water, carbon dioxide and ATP molecule. Photosynthesis and respiration. Expulsion of carbon dioxide. That is indicators in photosynthesis and respiration. Photosynthesis, the main source, it is the production of energy. Whereas in respiration as it means that energy, it is being released. Phase of the reaction, it is light and dark phase reaction take place. And in respiration, glycolysis and Krebs cycle. What are the substrates? We have seen that carbon dioxide and water, it is being photosynthesis, whereas in respiration, glucose and oxygen. The products formed in photosynthesis is glucose and oxygen, whereas in respiration it is carbon dioxide and water. Expulsion of carbon dioxide. Carbon dioxide and water are formed in the cells as a result of respiration. During respiration, trace amount of water it is eliminated from the body. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. റെസ്പിറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താണ്? ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് അല്ലേ? ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ആവും? വെള്ളം എലിമിനേറ്റ് ആവും. എങ്ങനെയാണ്? ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ. But how is carbon dioxide, the major product of respiration, it is eliminated? See here, what we have seen in the tissue fluid, carbon dioxide will be present. So 7% of it is dissolved in plasma water. Carbon dioxide 7% it is present in the plasma water, whereas 23%, as you have seen that as carboxyhemoglobin, it is being formed by the combination of the hemoglobin. Hemoglobin combines with carbon dioxide form carboxyhemoglobin, and 70% it is seen as bicarbonates. It is formed by getting dissolved in water in the RBC. In alveoli, we can see carbon dioxide being present, carboxyhemoglobin in the lungs, and bicarbonate breakdown and carbon dioxide it is being released. When carbon dioxide become excessive, we have seen that when carbon dioxide is expelled from the lungs, various metabolic activities take place in the body. What are they? Cellular respiration, it is one of the kind. As a result of cellular respiration, എന്തൊക്കെ products are form ചെയ്യുക? Carbon dioxide ഉം water ആണ് form ചെയ്തത്. When the level of the product increases, അല്ലേ, ഒരു ലിമിറ്റിനെ കാട്ടിയും ആ ലെവൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, what will cause? Existence of a life in a danger. Carbon dioxide, it combined with the water present. What it forms? Carbonic acid will be formed. The increase in the level of carbonic acid, it increases the acidity in the body. This changes the internal environment. Substance that cause change in the internal environment, it has to be removed. Respiration without oxygen. That is, many organs like bacteria, yeast, they survive.
without the presence of oxygen. Upon glucose in the cytoplasm of the bacteria and yeast, 2 ATP molecule is being supplied. Glucose is being converted into pyruvic acid. In bacteria, it is being lactic acid. Lactic acid is formed as a result of lactic acid fermentation. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലോ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കും അല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്താ ഫോം ചെയ്യുക, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാ, പാൽ തൈര് ആക്കണത്, പിന്നെ ഫെർമെന്റിങ് അല്ലെ, ബാറ്റർ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുക, മാവ് പുളിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. Yeast entities undergo anaerobic respiration, lactobacillus bacteria. In certain substances, anaerobic respiration takes place in human beings. During strenuous exercise, നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക, മസിൽസിലെ energy loss will be there and oxygen availability it will decrease. മസിൽസിലെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്താവും, ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെൽസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മസിൽസിലേക്ക്. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്, ടെക്നോളജിയിലും ഇത് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Do not damage the respiratory system. When it damaged, that is lungs can be damaged by dust, germs, പിന്നെ chemicals which are contained in the air. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണ എയറിൽ ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഹാസ് a certain mechanism to protect lungs അല്ലെ, ലങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ചില മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്മോക്കിംഗ് ഒരു ഹാർംഫുൾ ആണ് അല്ലെ ലങ്സിനെ. പിന്നെ ലങ് ക്യാൻസർ, കാർസിനോജൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടൊബാക്കോ അല്ലെ, ടൊബാക്കോയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കാർസിനോജൻ എന്തുണ്ടാക്കും, ലങ് ക്യാൻസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നോർമൽ ലങ്സും ലങ്സ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്യാൻസറും. എംഫസീമ, ആൽവിയോളൈ റപ്ചർ ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി. ആൽവിയോളൈ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ, ടൊബാക്കോയിലുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതുകൊണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് റെഡ്യൂസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും കുറയും. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ദ ടാർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻ ടൊബാക്കോ ലീഡ് ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് അല്ലെ, മ്യൂക്കസ്. പിന്നെന്താ, സ്വെല്ലിങ്, ലങ്സ് വീർത്ത് വരിക, proliferation of germs in the alveoli. Besides protecting lungs from diseases, we must also be equipped to face unexpected accidents. Drowning, we cannot breathe air in water അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ, it's not possible. This is a very low chance of self rescue. Hence, a person who meets with the accident must be rescued from water. So first he has to be helped to rescue from water, and first aid must be provided. Necessary that all of us must know how to expel water which has entered the body and how to perform the artificial respiration. Vital capacity. That is, tidal volume means what? It is the volume of air. That is how much volume we breathe in during in and out during our normal breathing. So in humans, the tidal volume is about 500 ml. This volume that you breathe in and out by forceful expiration. What is this? It is 4.5 liters in male and 3 liters in female. എങ്ങനെ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുക? അറേഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ജാർ, 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ജാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ജാറിൽ, holding the funnel around the mouth. Measure the amount of water that falls into the second jar. Volume of water will be proportional to the vital capacity. The level of oxygen dissolving in blood increases when the vital capacity increases. As the vital capacity increases, we will be able to take more oxygen inside the lungs. Respiration in other organisms. Like humans, other organisms also will respire. Cellular respiration is a process that it is occurring in all organisms. And the process of exchange of gas become complex from organisms with a simple organism to complex organism. And here we can see some organism being given: amoeba, cockroach and fish. Here the mode of respiration in amoeba, it is cell membrane. Cockroach is trachea.
fish gills directly between the tissues. Then next we can see the spider, frog, and earthworm. In earthworm, it is respiring through skin. In frog, in skin or lungs. Spider, it is book lungs. That is amoeba. It is respiration, water and cytoplasm. Cockroach is directly between the tissues. In fish, water and blood. Then in frog, between the surroundings. In earthworm, it is with the blood. And spider, it is with the atmosphere. Do plants breathe? Do plants respire like animals? Even though plants need less energy when compared to animals, they utilize glucose. Glucose use for the production of energy. The oxygen needed for the oxidation of glucose is also absorbed. Glucose oxidize ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? Oxygen വേണം. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? Atmospheric air നിന്ന് ലഭിക്കും. Plantsനും different mechanism ഉണ്ട് അല്ലേ? Stomata seen in leaves, പിന്നെ എന്താ green tender stems ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതെന്താണ്? മെക്സിക്കൻ ലൈലാക്, ഷീമക്കൊന്നയും മൊറിഞ്ച, റൂട്ട് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ അതെന്താ? ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ? ലെൻഡിസിൽ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. സ്മോൾ പോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് റൂട്ട്സിൽ. അതാണ് ലെൻഡിസിൽ. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജൻ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. So in this chapter we learned all about the breathing process, respiratory systems and everything. Alveoli, that is how the respiration takes place. That's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.